Umalumagala is good. Nsereko no. Don't let Nsereko go. By the way, don't let Nsereko slide. I'm sorry, but I'm insisting. Let me tell you. Echimu ku Museveni kyasinza aba politicians. Okimanyi? Yadde bamunenya. Museveni bw'akuzuulamu ekyama. Wachi ajja kuleetera ekisawo kya ssente. So that young man ye mulabamu ekyenjawulo Nsereko mumunachalinge kubanga ebyaddala. If I'm crediting all MPs that NUP brought in the last elections, Ssegirinya was the best. So if you see Nsereko, he's replicating what Ssegirinya has, why do you write him off? Kale mbaniriza abekumidde ku Jonathan exclusive mwebale nate kubanga mutugoberera bale kubanga musubscribinga ate naba kubanga subscribinga agenda bugenzi maso na kubanga okikola buli lwotwegattako wano ensonga nyingi ze tukuleetera ate obuli awo zotasobola kusanga abantu walala wonna so genda bugenzi maso na kubanga subscribinga ate tutambule ffenna ensonga tube nga tuzikwasaganya bingi ebitambudde throughout the week. Lunaku lukyali lwakuna naye amawulire mangi mangi waliwo season industry w'enyuma nga eng'ombe eri gye bagamba nti ki Uganda kinyuma yaddala and I think this is one of those seasons kuba amawulire go mangi ate teri asinze gakolanga mwana mulenzi Nsereko Moses Nsereko. By the way, I liked that guy, Moses Nsereko. Is it the Ssegirinya style? Yeah. I mean, you see, nabade ninabe njogera nabo, nti Moses Nsereko, echafuula omugenzi unique is how he brought the ghetto to the to parliament. Nti sometimes bana abantu bawansi beetagira ddala representation eyaddala bawuliranga weebali etali eno ya okay Nalukola is very good, he's an elite ayogera politics, but you see we've been disappointed by those elite people. The people that are disappointing us in parliament are the people bano bemuyita the again people bemulowooza nti balina oteesa ebintu batuuka parliament ne batakola. So abantu bano abali ordinary, the ordinary citizen, the ordinary Ugandans, the Ssegirinya, the Nserekos of this world, be batuuka ne bakubira ddala mu meeza. Olaba Lutamaguzi bagamba alivereroko oba abikola atya, but when he sounds omuwulira nga reachinga neno owulira abantu elite people eri bahona libo bakabanda. But you see, we want to come parliament. They are not for the people. They are not for the people. Tukyagenda maaso mbozi mpanvu naye nga towerabira tuli powered by Nana. Nana Habo mouthwash kadagala kano ka amannyo akagenda kuyambako gwa ina amannyo nga gakuluma ina amannyo agalimu ebituli amannyo ganyeenya so kadagala kano bakakoze kugamba bobanga oyina ebizibu n'akamwa n'akawo banga n'obusubu n'obubi mu kamwa n'obusubi ate kikulu nnyo so bageze mufama bafuna kanana nkozesa yako eba simple ngera bola bakusquiz bakawo akakwate ali mukojjanja banga amannyo malwaddemu okakwata n'okafuwa ku kamwa for like 30 seconds ndala kumannyo lino linuma liri wano lino likola ki then bwomala n'osenya ne paste ya bulijjo then after n'oyisaamu womwota amazzi agabuguma okakasa akamwa kajja kuba katereera bulungi ate na wayagala okubanga oli fresh akamwa kali fresh naye bulamu bwetuwangaliramu kirungi omuntu n'abeera nga oli fresh mu banno so nawe keekwate isaako mu kamwa kawo kalungi nnyo ojja kubanga ebintu ebitambuza ddala bulungi. Nana Habo mouthwash abakutegeeza nti National Drug Authority yakubamu da stamp negamba nti kamutindo nnyo naye Uganda okubanga bakakozesa kali mu pharmacies ne drug shops zonna okwetooloola eggwanga. Tutandikire ku Nsereko, tutandikire ku Luswa, ewo mugenzo genda ku Ntaana n'akuba emiranga. Ndoza tubizingire wamu. Tutandikire ku Nalukolo kuwangula kaadi. Tutandikire ku Ssegirinya ani Luswa. Eyageze malalo. N'akaabira kaadi n'atagifuna. Mugenzi teyaze okuse naye nalabye abantu banyinya bamunenya agamba biki byokola
you know, politics is a game where you just have to create relevance. Okulaga nti wooli. So if your card yo bwebe ku directing eyo kigezese oba okitegedde. Okay, abambagamba oli gayaze Ssegirinya ina kwe yateeka politics we Uganda. He was a statesman. He was an activist. Atenga ali hands on okitegedde. Ebintu nga bikolera ddala what you call fun. Is a message eri. So yes, Luswata ekintu kya Ssegirinya luswa ekintu kya Ssegirinya takirina nnyo era nze bwe nali ndi nayo ngaze ku BBS awo nga ngambye ayagala kujja nagezaako mugamba namubuuza ekibuuzo kimu ogenda kutambula otya. Are you going to do it like Ssegirinya oba you're going to hang on Ssegirinya but doing you? Okitegedde kiba bibiri nti you can use Ssegirinya's fame and sympathy vote naye gwe n'okola ekikyo naye if you go Ssegirinya's direction era namugamba oyinza bajja kwokyerayo because you cannot be him. Ssegirinya was unique in a way ate yali real ekyo kintu kyetaaga ki actinga kikolanga osaagiriza nga toli waddala muli you're not it, you can't pull it off. Okay, so era I felt byerimukubyamuokyeza naye simunenya nnyo because you saw muzungu agamba desperate times call for desperate measures. Sawa zino yakanyayo kyani Ssegirinya tulina omuzaawo tuyingidde tutya. So oluusi bahandla batumisleadinga ogenda okusanga nti walabika ali yamubalidde tugende tukole kino tukole demera ku Ssegirinya oyo. I think handler way has misleading. Nga bwe nzize ngamba abantu ku MK mutabani wa President Museveni, I don't know ba ina handler naye ayina opportunities nyingi nnyo zayinza okukozesa abantu omwagala oyo MK asobola oyimirira n'agamba nti abasirikale temuddamu kukwata abaana ba NUP mubakwatira ki ne mukwata omwana ne mumukwata mukomye musibe emyaka 3 mumukwata kinze sibyagala era mu kikomye akozesa orders authority asobola okuwininga sympathy ya NUP in that way nga tamaze getting a radical. So sometimes we need a handler that leads you direct better. So Luswa yabadde yetaaga mu handler ate weewunye yabadde handler wa Ssegirinya naye teyafunye mukisa kufuna mu handlinga. Olaba Messi ne bwaba Messi nti akuba akapiira akakyanga na kuna. There is where Messi weyetaaga Guardiola that third eye abeera wabweru nagamba Messi olaba osamba bulungi naye bw'oyita wano nowa pass oli n'agikuddiza osobola okukuba volley eri gye wakubye mu training n'oteeba eyo goal. Messi n'akiraba. So you need a handler, you need somebody on the side ng'ali steady mu bwongo. So nsuubira nti yabadde teyeetaaga kikola naye for political purpose yabadde yeetaaga kikola oba making a sense. Era singa ndowooza omupulezidenti yabadde musiraamu yabadde asikowalinze era ndowooza n'okuba nti yabadde tabimanyi kyekyo kyengana tumunenya nnyo kuba Luswa asiramuse wano bukulu. Actually yatugambye yasiramuka about 2 years ago. Okay, so Luswa ebisinga wangamba nti yabadde tabimanyi olulimi lwaseredde. I give him the benefit of doubt kuba takimanyi nnyo. Embeera nga bwe tugiraba kati NUP yamaze okulonda Nalukoola agikwatire flag naye watansofu butukaya amaloboozi g'abaagala okujja independent kubamu ku bennyini abo ababaddewo era okusookera ddala era tuli ku Luswa mu kulangirira kaadi teyabaddewo. Excuse gye yawadde nti yabadde mu nkoko ze. Awo wokka eyo statement yamusuuzizza obubonero nti yabadde alina okubaawo. Olaba balanda oyo babazigola Messi ne babagamba nno edda babagamba nga Alia nti Ronaldo gwe wangudde naye Messi n'abeerawo oba Messi ne bagamba Ronaldo nti gwe wangudde jangu, but they used to tell them earlier. So ne bwobanga muli
Chimanyi Lusu ali akimanyi tajja wangula kati ekyamulemesa okujja. Naye for what, because eno tamu erimu emyezi 8 ku 10 because balonda mu mwaka 3 yes obala emyezi 8 so anybody a subscribing under NUP yabadde alina okubeera patient naye tebakuwadde card because tamu egenda kuddamu. So eno yabadde nga jump startinga yo political career okweteekateekera 2020 ekijja mu maaso. So nerabadde Nalukoola prove NUP wrong ti mwakoze mistake nze ndi ku ground okitegedde era Nsereko ono batamukwate Nsereko ono nemba mwamumye kadde bwanasigaza amaanyi gano bwanasigaza aggressiveness eno bwanasigaza erinnya eryo nga litambuza on ground Nalukoola emyaka gino it's gonna be a very big test for you. Emyezi gino egisigaddeyo oyinza obutakirira mu mwaka ejiddako. How was the process eyokulonda gwa wakadi wagira byotatya because bagisiza mitendere 3 mwalimu okutendera kubayita mu kakiiko akakulembera ekibiina kya NUP yes bennyonnyoleko balage n'obusobozi bwabwe. Step eyokubiri yali ya debate twagiraba ensi yonna yagiraba yes then yokusatu yabadde yagenda ku ground NUP yabadde sindika officials ku ground yes. How was that process wagira byotya? I think it's a legit process. I think you cannot fail to credit that process because one, it is about democracy and showing who has the better numbers. Now, gundi bwabanga bamuyise mu vetting, kyetwayise vetting, kiyamba the vetting committee to vet ani ali waggulu awo, ali stede waggulu awo, who is going to represent people's opinions legitimately in an enlightened manner, because parliamentary yadde twagala nnyo mulina okubeera that extra sense etegeera okusukka ku muntu ono gw'okiikirira. Olina okubanga you can reason beyond your nose, think beyond your nose nga twayogeranga. Now vetting was okay era kyobola bwe balonze Nalukoola, yes, amidst all that happened I feel he scored. Bo mukuvetinga definitely Nalukoola outsmarted was very yaba outsmarted. Yeah. Then bwe tudda wali ku kakiiko on the debate Nalukoola yascoringa kubanga waliwo omuvubuka oyo bwe bababuuza kakiika ne yamugamba lwaki oli wa DP atoze wano awo ka yascoringa answer je yascoringa yagiddamu bulungi. Remember yabagamba nti eri gye mbadde nga ndi mukulembesa amagezi ago era nsoogaleeta ne tuwongerayo kati okitegedde. It is okay to change ekyo tokyerera because ne NUP tebaddeewo kyogamba NUP yali mu 1991 statement ekyalimu yagamba nti fennanga bwe tuli wano teri yazaalibwa mu NUP but we just accepted the ideas NUP came with ne tuzisiima ne tujja joining. So I don't really blame someone who comes, he scored there. Then bamubuuza ekibuuzo, waliwo yamubuuza ekibuuzo nga we beebuuza. Remember contestant batuka ne beebuuza ekibuuzo, oli n'amubuuza Nalukoola n'abuuza singa bampa kaadi ne Kawempe ne bannonda oyagala nkukolere ki? Katono yennyini endorsed Nalukoola. That is smartness. Nalukoola mbadde njagala bw'ogendayo olowooze ku bantu okitegedde kwegamba olwedde omubaka omutumye osooka n'omu downplayinga n'ogamba Nalukoola ekisooka tojja wangula ekibuuzo kikyuse singa owangula singa kwegamba olina okuwaana gwe. Do you get what I'm saying? He outsmarted them on the debate. I think he did a good job on debate. Atenda ne ku ground by the talk of town wawulidde nti Nalukoola abantu bagamba is smart. Abantu ku ground, yes, Lusu abaddewo nti abadde PA w'omugenzi. Then ne tubeeta nono candidate waffe gondi foot soldier Umar Magala. Ate ne Umar was smart. Umar Magala was smart. And I remember Bobi Wine crediting him. Umar Magala actually had they not given actually nze era which I would ye conversation jema denya kutwala yo makati.
bw'oba wali olumiddwa ku musota bw'olaba omuguwa okola ki? Odduka. Bw'oba obadde ne ba mpuuga ba Bedi Lwanika nga bajja ba bitiibwa very honorable people naye ne bajja ne bakudespising party and we've seen the chaos. Nalukola ne bwabeera mulungi atya omutyamu obeeramu ne kye tuyita benefit of doubt ogamba no Nalukola ono because I've had smart people abatankoze bulungi. So foot soldier wumala oyo we muweera nga nzibiridde ne ngamba bamuwe ekiba kibe because amaanyi gabulamu gonna amatono agandibadde gabulamu abasobola okugazimba in this campaign because he was smart. I saw his articulation on points. He was smart. Ate muntu wamwe abaddewo for a long while ate nga ne ku ground yabadde bubi nnyo. Let's say okitegedde nti omuzimba there is where you have to kuzimba. Nze mbaddeko ne businesses nti ebiseera ebisinga bw'oleeta business n'oleeta abantu abamanyi ennyo mulimi bamanyiira batuuka ne bakwisaamu amaazi yalowooza yakuyamba ennyo. So bw'oleeta omuntu wo n'omuzimba actually me I like it so much. Abakozi bange ne ndeeta abakozi bange oyinamu kiki ekibulamu tukitereezezza tutya ne twezimba wabeerawo that mutual respect nomujja wamu ne nagamba omusajja ono mukolera ssente naye yannyamba yannyongerako singa si yes kwegamba babeerawo ekyo teri abanyooma munne okitegeera. So that is what I see what NUP has faced this entire elections. Abaana abakoze obulungi in the entire course be baana abaali spirited by NUP from the beginning. Abantu bonna abavudde mu DP ne bajja all those people that crossed ne tubalinyisa ne baba elevating, most of them have disappointed. So bw'owulira ebyo ebintu what do you groom your people? It is very important to groom because olaba DP yatuuka nga tewangulangako naye eyina numbers eyina abantu abagikkiriza because they grew up with a generation. People grew to respect. So as NUP being the young in its sense nti nto mpya ate nento mu bantu beeyina, you empower these young people and need is every odd oziririra n'okikola actually bw'olaba credible candidate because this ebyaddala whether we are young whether we are not mature waliwo generation eyina okuba kati nga yefuga yetegeerera oba okitegeera the senyonyi's are right to be where they are. That's a young generation okitegeera but there is where God for never numbers where you they should groom, they should be parents, they should go step down because Bobi Wine yayogera nti third world problems, third world generation need the third world generation to solve them. Obisegede generation eno gye tulimu ebizibu ebyaffe ffe tulina obiyimiriramu tulyesolvingire. So tulina okubeera ne abawubizi abawi b'amagezi. The Nalcolas can give knowledge, can give us wisdom, they can guide us. The Betty numbers, yes, it's a point time. You guide. Let this party grow. So omuntu bwawulira bw'atyo ku singa kireete ntya Nalcola yalondeddwa ne foot soldier eyakutte ekyokubiri. If you were to choose one, gwenga gwe. Nze kati nze singa sikulimbye Nalcola simuyinaako obuzibu nkugambye he's smart. Nkuwadde odds zonna nti yabadde alina okusikowalinga yabadde smart on the debate. Nandimugezesezzaako ntya loyalty ye eriwa bwe muma card azzaako ki okisegedde because Nalcola just crossed in a few months, not so long, n'ava mu DP najja mu NUP. Of course ekyamuleese kiri, it's an open book. Buno gwe mukisa wano waliwo amasannyalaze
kanzije. But that is what happened to Abedi Bwanika. Abedi oyo he had stagnated. Abedi Bwanika chiche yali agambe gwanga. Someone who stood for a member of parliament. Nga the president, you raise your body high and then you strip this law. Atene bakuwa and then you begin kumanyira omuntu akuyambye. Abedi Bwanika would never have ruled it. Would never have been an LOC5 councillor in this. Hadn't Bobi Wine endorsed him. So having tested that kind of mischief, mbera conscious. Nchikola. Nebagamba narukona naye ani wangu kat foot soldier no umaru. Yandi yogeza abantu narukola badde smart naye oyo foot soldier waruwe ekyo that bond kya munju azaale ekibi akikola ki atuwongere yewe Bobi achimiro oyo foot soldier tebani munenyeza nnyo. People have seen him on ground and that's where NUP sometimes goes wrong. Waruwa abana bomaka dinenga bali ku ground nga tola abaddeyo so nogamba oyo uba wandi muwadde muwe kubanga w'abantu nalukola w'abantu is very okay, but me I would have given Umar ate me I would have gone ahead even given this gentleman Nsereko Nsereko abantu bamulala comedian. Yeah, but what was Ssegirinya? What were the comments about him? Neba Ssegirinya yali bwatu nenga abantu bamulabyeko ku wakansala yali kansala ya naye lodika okimanyi yesimbawo ko ne basoka bamuwangula emirundi mingi. Ssegirinya oyo yasoka neyesimba ko mpine bamukuba nasoka nadoka da kansala naayitawo ne kadi ku murundi bagimuwa bagamba bagikuwa nga bacontemplate nga tumuwete tumuwa ani bagamba muwe omwana muwe because eyo debate yalingawo tumuwete tumuwa debate yali want Ssegirinya talina abantu ku ground neda no we are just thinking of his competence ngali mu comedy anabisobola ngali mu comedy ate aliko abasajja bamuvuganya yes waliko ba yali Latif Sebagala had come waliko Kidanda yes so ngobalaba babitibwa but so that is where the card debate ya bikadians Ssegirinya we yali nenga ku ground bona ali abasinga ki amani nenga bagamba ngali mukatemba mungi. So this young man Nsereko shows you that maybe the parliament needs people like them, needs the Ssegirinya. The people you list consider are the people that this generation really needs. People who is not going to sit in parliament for comfort. Omuntu agenda okwogera oyo Nsereko ayogera tomukuba kamera n'atakaleta ku live. Tugenda kulya se bangande tugenda kulya sente bagende tubatutwala wa Museveni baba no banga okishege najja n'aloopa. Is dangerous. He is actually an asset to NUP. Ate nekye tuyita PR, public relation, because right now NUP yeetaaga okusigala nga eri mu bantu. So abantu abali boko ngabo mubeetaaga babeerewo, constitute them to be there. But they will tell you guno gwe mulundi ogusosola basedeko. That is where I'm saying, give him the benefit of doubt. You understand? Because this is merely 10 months. 10 months. Let him do. Actually, atatu musindika so that he fails. Nurture him. Chichiche nagambi. NUP has to reach that level. Let it nurture political cadres. Omukubo Umar Magala yakiriza okubanga era yasabye abere official campaign manager wa Nalukola. I think that's politics wa kintu kikulu yakoze. Then alabikanga atakirize era agenda okujja kuba independent yeruswa. Would you advise him okuyingira independent? It is the biggest mistake you will have done. The biggest. Because Ogenda Boz is a political career before even it rises. Luswa y'omuntu wange mukwano gwange abadde anjagala nnyo nga Ssegirinya bwe mwagalira amumpa. Ne Ssegirinya bwe yali ave Nairobi nga alwadde nze gwe yasooka okuwa interview.
n'amuleeta ku Masengere. Jaxta Ssegirinya muleeta ne Ssegirinya we yali awonyaawo. There is a clip fe twagikola ffekka nga Ssegirinya ali mu mmotoka kuba yagikolera na mmotoka n'akampereza aka clip. Banaye nawulidde abaagala ekifo kyange wamma nzijja obulwadde ngenda kulwanisa buno nzijja tewaba. You remember that clip? So he's a good boy ate waddala, but I think he's still young, he's not ready. So you can lose the war, you can lose the battle but not the war. Okay? Over ofunyam setback, but you can still come back, rise again. So NUP still has a chance. I think given the fact it is merely 10 months. I don't know if they see the bigger picture. Twine myezi 10 oba 8 agumemu nyweramu, convince people on ground that you see I was the right candidate. Gino emyezi 10 gikyasobola frustrating a false candidate. Okisegana nalukola babanga si mutuufu, you can still prove the people right. Si kumulwana, but you do better. Implement what Ssegirinya had to implement. Because newe yali badde nga Ssegirinya waali. Era akadde kano omuntu eyabadde ayagala okwesimba ku Ssegirinya yabadde alina obbanga emirimu ali mu gitambuza. So I think ate n'ekirala kyenjagala luusu amanye nina kyemu, you see, waliwo kingmaker and a king. Not every kingmaker is a king. Actually, kingmakers are not kings. But tosobola kujjawo role ya kingmaker. Because without a kingmaker, you cannot have a king. So Russo was more of a kingmaker. Was Ssegirinya. Maybe he's not destined to be a king, but he can be a good kingmaker. Can you nurture another Ssegirinya there as a kingmaker and bring another king? You understand? Nti kabaka nti jefa kisobola beerayo nga manager mulungi naye atasobola kuyimba. Nga tasobola yimba. Tekitegeeza nti is irrelevant in the game. So Luswa sagala chiruz, he lacks that touch. Omanyi politics bintu bingi nnyo, it's a component of things that make a good political cadre. One, oyina okuba nga oli appealing eri abantu. Ssegirinya was appealing, he was convincing, he was articulate, he was vocal, he was actually a good orator. Ssegirinya was such a great speaker. Mchajana yogera and you eat his words like it's you were enjoying. So, and I don't think Luswa has it. You remember Obama ebimu kubyamuwanguza. He was a great speaker and a politician. You must be one. Or you know kwogera and you convince people. You are a center of hope. Eri abantu bakusindise obanga Bobat, you are their center of hope. You are going to represent them. So you have to convince them beyond reasonable doubt. Ntiyenze, count on me. And that is built in how you speak. I think Luswa lacked it a bit, but he's a good kingmaker. Luswa sits with you and gives you ideas, and katolaba idea je bakoze ogenda kuntana. If Luswa atasi ye yagenzeyo oba Nsereko n'akikola n'agendayo, ate it would have been okay. Do you know that people wouldn't have judged him so much? I think ekimu kyasinza okukalubyamu kuba nti eddiini y'Obusiraamu tekikkiriza. Anti waliwo katolaba ate n'omuntu akikoze kati kiringa nalukoola ne bw'aba ayagala nnyo tageza ne yeetiyula nga Nsereko Ssegirinya bw'abadde nti just because he wants fame. But he has to keep his corporate touch. Ndiroya enjogera yeeyo is coming. Sagala mulabanga yeyambudde ajemu esatu because he wants to make relevance nga Ssegirinya. Okay? Naye Luswa abadde akisobola. Kikati kyejo tengamba abasiraamu bagamba ye Luswa waffe oyo oba oli awo Luswa ne bamubuulirira ng'owaba alusa aleero ekyo tokiddamu kale ayi munsonyiwe kale ne tukivaako politely. You understand? Kati persona character ya gundi si yeyo eya Luswa si yeyo, si eya Nsereko, si eya Ssegirinya. Character ye is a bit reserved, do things in a reserved manner. Okitegeera
njala tukwateko ku Kalifa katono naye ayagala ekifo kyekimu nga tumaliriza atuva ku NUP katono nnyo aba NUP akalulu ke tugendamu mubeere objective. Don't get excited because I can tell you 90% of abantu be balonda mu NUP abana ku ground berojja waliwo abantu be balonda mu NUP nga teya campaign na campaign nga just olwa umbrella. So excitement tujijjewo tukule. Let us grow in politics because it's what is killing us now. Because oli bamiyeka mafuta ne bwaba is incompetent, be judgmental, mutunule analyzing ona ina capacity ne baba mwadde card. Challenge the party na yo yalina ocheka choba. Don't downplay Luswa. I mean Nsereko temumu writing her off, give him a benefit of doubt, mumuweinge jine myeze 10 ne baba kadi bajiwadani alukola, let him work. And also as you keep tabs of Nsereko, because something tells me Nsereko no is ideal. Zekuli abantu sajja ba political kama yabantu bagenda mu parliament. Nsereko gotwala byeko Nsereko munachalinga mumuteeka mu values amwe. Let me tell you, mugapira manchi bayito scouting. You scout a player no gambo no najja kunzanyira namba 7 no muteekamu no ita Ferguson no nga Ferguson omwana mujemu chetwagala. So you scout. Politicians are scouted. No labono mvubuko omwana ono agala mwana na ina potential, but I think if we can mold him better. Jena sinzo okwagala ekibiina kya NUP na okuva ku mukulembeze wakyo balina kye balabye mu Umar Magala is good. Nsereko no, don't let Nsereko go. By the way, don't let Nsereko slide. I'm sorry, but I'm insisting. Let me tell you, ekimu ku Museveni kyasinza aba politicians okimanyi yadde bamunenya Museveni bwakuzuulamu ekyama wakira ajja kuleetera ekisawo kya ssente manyi wanditwegasseeko wanditwegasseeko nkuba nnyo jangu. That is called scouting. It's okay, it's health in politics. So Bobi Wine begin that bwolaba omuntu wonga is your card omulira these are they should okitegedde funa engeri gy'omukwata mumuholdinge mumukuze mpozi amalegana naye temumalaga mutala kuba misbehavinze kati oyo it becomes relevant. No, you are this is what makes you a special leader. Kubanga abaana abasobya ne bwasobya tottamutte tomutemako nsingo omusembeze otalonga kati ono Magala gundi muwulira atandise njagala kujja independent. Walina okubeerawo a committee ekolachi ebakwatagane bayita teyazze ati kyengamba ne mumukubira sine muyito manyi soko gye towangudde naye kino katinga bwegamba kino kiri mwenda bakitugumiikirizaamu soko totya sigala ng'okola activism okitegedde akajja weetegereze kwegamba have a school that nurtures these politicians so that they can grow, because ebyaddala NUP has young politicians, young physically, young in mind. They are not too exposed, but you can. That is what NUP, and you have to do that role. You have to play that role. Temugenda kubeera omulinde aba DP bamale kusala for you to believe in a candidate. Nkitegedde bulungi. Yala tukwateko ku Kalifaganaga. Agala Ntebe yemu kifo kyekimu Kawempe North. Ekisanja ekyaggwa yesimba Lubaga North. Ekisanja kino ajjidde Kawempe. Kiki because ekimu ku bituufu ebiriwo ku ground amaanyi talina. Era yabaddeko kusanyuka TV. I remember nga bamubuuza emiruka egiri mu Kawempe atagimanyi. Ground amaanyi talina. Pate jaddiramu yajabulukuka naye ng'omuyimbi si omuyimbi gwogenda ogamba nti gundi ayiseewo ki ekipika. One, politics is crazy. Is a funny thing. Museveni oyo yaliko wa UPC
Do you know that? So yali wa UPC. Yali wa UPC. Awedde. But you see, omuntu yazuula. Khalifa, nze simunenya, actually kudos to you. Because every young man who comes out and challenges these big seats, nze mu applauding, because this is what the generation needs. The one thing nachogerako mu video yagwa, the one thing Bobi Wine has done good, better, best, he has awakened the zeal in us to stand for this political office. Eda Khalifa yandibadde ali mu ndongoyi nga tabifaako nga abasajja balina amasuuta aboogera oluzungu bannalukoola, of course betuleese. Yeah, I mean, the mere fact that he has come out, of course that is okay. FDC, a good day, nayo yascowalinze ebadde yeetaaga talkability kati mugyogerako, so it has scored. Yes, Khalifa muto, Khalifa mubayinza ogamba is incompetent, but FDC has scored. Lukalulu kano is going to be a talkability. Never narawangula, they have scored. Actually now, after FDC, akalulu chima kagenda bera mbantu babiri, FDC ne Khalifa. I mean NUP ne Khalifa. NRM bwe baterese, because NRM eretedde bekulu. NRM ina omukyala gwe yali but oyo talina. Katamanyi gali awa era the talk is about Khalifa and who? And Nalukola. Now, if Khalifa is serious, this can be a stepping stone for him to begin building his career. Elia dala kati ngali serious. Alina a lot of joking anyo, a lot of asagiriza nyo. But he can use this as a stepping stone to officially launch or jumpstart his political career. Biri yali asagiriza bwe yagenda kunumbu ne bamumakadi. It seemed as if it was a bandwagon. Yali buli omundu akwa yali akiyingidde. Yali tanneesereza, but he can use this. Because let me tell you, n'atandika okuzimba ekigamba, n'atandika John Luther Bagundi, Speaker wa Uganda, Bamitani, what political house was she? FDC. She's now NRM. The deputy speaker ali FDC. They were FDC. They are now NRM. So it is not how you start, it is how you end the race that matters. Eri abatandika race nga balina emisinde mingi naye mu makati awo obufunza akifunamu nnyo. And if it's intentional, I only encourage him to be intentional. Don't joke around. Don't do it for formality. Ngai mwagala amawulire, nga bayimbi bagala amawulire. Let him be intentional. Let him build. Let people say what they have to say. But he's going to put up a fight that is going to, Erana Rukora will face that fight. Because one thing I know, NRM is going to rally. NRM, NRM, because this is on public record. NRM yafujirira chi? FDC. Isn't it what they say? Yeah. Yeah, yajiretera okwawukana. Si yajiretera. PFF. Kat NRM jevuva bugya for all along, ebadde teyina Buganzi Kawempe. Naye ate naye teyandiyagadde nnyo opposition ebeere nnyo ya NUP. So bwebadde aligaba ssente yaziwaako FDC. Esobola oteekawo embeera. Neyimusa Khalifa. Neyitamu FDC. Nefujirira FDC. That is what jendako olabayo. Bweba yali ewaddeko FDC ssente. NRM yegatta muli mu magezi kale candidate abeerewo nga ekifaananyi. Nenga bweno basindika kaana mu kasindike. Basobola n'okutuuka police station ne basasula Khalifa n'ayitawo and you'll be shocked. Politics kati takyuseemu because I think in those politics obaguliddewo mu kisa buli kika kya muntu. I think which is, you see, Bobi Wine one time namukyaza kunga nkyakola Katogo. N'akola statement here. I remember that show. Yangamba, Jaxta, you don't know what is meant to be until you give it a chance to be. You understand? Kati gwe kibanga olifugako eggwanga lyattu Uganda, bw'otatandike kubeera mu politics olikimanyi otya nti okisobola, bw'oteesimbewoko oba tojja kumukimanyi. So if the young people, if everybody comes, the beauty is it's democracy. Atenga, there is nowhere it's written
nti asomye nnyo yasinga okutegeera. Actually Museveni ebitabo bisiri ebingi ennyo. Mu majaago mwalimu ba doctor. Museveni wasn't. Gundi wa FDC Kiza was a doctor. Museveni, what was he? Nebibuzo bye wabirabye nga babi people are contesting over dara ya Malako. But you see, that is not what the fact he has ruled us for the last 4 years and he's still in. So your competence cannot be judged by people. Bwoba uliranga ekintu ochekkiririzamu kisobola, please try your luck, and that is what Khalifa did. He seized the moment opportunity was there, so he should have left it lwakuba ndi muyimbi kabafuna omuntu. You should give him credit. He came out boldly and he proposed, you know what, I need this office mujimpe. And you, young generation should learn from that. Whether you are NUP, whether you are NRM, you can stand aside and say, na ye mwana ka Khalifa yadde kagenze mu pato oba nkyamukugwe. But he came out. And it's this time around, it is not tebalese babitibwa because je bali munyagwa is still FDC. Tebalese munyagwa nagazi PFF yava mu FDC. Kali naye kali I'm assuming baba ina abantu we batyo. Do you think? Yes, because they are scoring. Better talkability, which Khalifa has given to them. And politics, and the news is news, you know that. But you need to play. The same statement Bobi Wine said, to catapult their 2025 elections. The FDC is using it for the same. Talk a bit. Singa FDC really funds this. If FDC gets intentional, Khalifa aliwano camera mawulire mainstream media gena bera ku Khalifa liwe kugundi. Now FDC, whatever they are saying, Khalifa tamanyi ku bichi, nurture him. This is what I'm telling people. Yes, they are young people, but this is their generation. Mulo, this is our generation. Let us make our mistakes, our own mistakes. Just be there to nurture. Let us make those mistakes. So leaders mutuyambe tutereze netukuba tutegeere ebyaffe. You understand? So Khalifa, let me tell you, I was looking at his justification for that card ya FDC right here against agifune. Yagambye abadde akimanyi NUP tesobola muwa kuba yali uko ne bagimumma. Nanga mataka kugira independent yabadde etaga backbone. Backbone yabadde ya FDC. Ne muzoke we yagenze nangamba ate chandense kyasenso okundeta mwana. This is Kawempe. There are so many musicians, young talents that have struggled to make it from Kawempe. People that get in offices don't see. We have Chameleon, he's from Kawempe. Khalifa, he's born in Kawempe. Shiba is from Kawempe. Zebra is from Kawempe. There are so many, the list is endless. So if there's somebody who comes and understands the gist that is there, the energy that is on ground, then maybe we can have more Khalifas, we can have more Chameleons, we can have more Palazos, we can have more Waiki Benders, we can have, you understand? So we need somebody who knows the place better, and Khalifa knows better. I think analukoro kumanye chechifo. Nini nalukola bamuzala Kawempe? Musinga nti oli mwana get ali ku street abadde ayiteno nalukola ebiseera abadde abimala ali kusomera asoma mateeka. Jaxta bamuzala Kawempe yakulira Kawempe yazimba Kawempe. Naye oli omwana abadde amanyi mama sifa wa kolera atunda njugu abamanyi. So okay, I'm not downplaying nalukola. Actually I'm crediting him. Naye Khalifa ngamba temumunyoma, don't write him off. Yes, in this moment can catapult your political career. Khalifa, go ahead and yes, contest. It is not how we fall that matters, it's the many times that you rise when you fall that matters. There are people who can't even do what you are doing right now. So Nze Khalifa Chemanyi bwekatajiria because kali smart akakana kaina kutandika kutemako matabi agatamugattako mu byakola ebyo ashaping, because let me tell you, abantu abali ku Jonathan exclusive, whether we like it or not, waliwo political vacuum eyaba political
politicians because abantu banabaddewo nabagenda bavaawo ne bwe tuba twagala nnyo Betty Namoze, she's in the evening of a time agenda tuuka nga she has to stand down. Ne bwe tuba twagala nnyo Moses ali mumwagala nnyo abeena agenda takyalina kyagattako. You get omwogeddeko nezijukira akatambi kennamulaba ne mwamma mwagala nnyo Moses ali alina watuuse nga you young generation, you young people rise, do be on the front line. Temubirekera abantu no ogwo mulimu twagujjawo kati nti boogera nnyo oluzungu nti be basinga okutegeera they speak English. Waliwo owe Masaka oyo gwe mmanyi ayogera oluzungu olwo olw'amaanyi ennyo oyo mbidde. I like the fact nti bamwogerako buli woogera oluzungu agenda kwogera lutembigricious and pantable n'alwogera. But when you ask on ground what has he done, that is visible. Is there anything kyolaba nti musajja oyo yazimba oluguudo era yakola ensasagge so leero twali mu kwekalakaasanga omusolo gweyongedde yali ku front line. Have you seen that? Because this is what people want to see. Kale ensonga zibadde empanvu naye nkakasa omuntu alabye vidiyo eno okuva wetandikidde apaka wano wetwagala okuba nga tumuteera ensonga zitegedde mu ango zonna kimuuze ekinyumidde kya Nsereko because is Nsereko bade bwanga comedian kyekituufu Nsereko era NUP mumunakyalinga oyo omwana mumuteekewo mumuinstiringemu yo values mumwongeremu mubeere n'akademi political academy yamwe. It is anything nze kankubuulire nalabako akatambi nga Kaine Rugaba akyali muto muhozi naye nga abaana abato abali mu myaka gye babataddemu ekintu kiri mu muhozi leero birthday ya muhozi. Did you see that video? So bano abaana bali babanakyalinga nti bakule ne muhozi nga bamukkiriza nga mukulembeze waabwe. That's why he's surrounded. That's why you're going to have offices ono bamu resigning abataddemu omwana omuto naye ngono omwana tabudde from the blue azza akula ne muhozi. These people are intentional. Some of these things you have to go and dig deep. Muhozi abantu abamwetoolodde it just didn't come every day. Ayina abaana nga bakula nabo nga babateekamu mutabani wa Guni ne mutabani wa Guni bonna nga babakuŋŋaanya bazze basoma nga bamanyi kyobalaba they fight, they can die for him because they've been nurtured to do that. Believability eyo bagiteekewo. So namwe mulina otandika okikola as NUP you nurture. So that young man ye mulabamu ekyenjawulo Nsereko mumunakyalinge kubanga ebyaddala if I'm crediting all MPs that NUP brought in the last elections, Ssegirinya was the best. For like 3 months. Anti gwe manya musajja aweereza emyezi 3 naye n'akola manifesto nga bwazaakyogera abantu awadde ambulance abawadde eddwaliro abasakidde zisegi boxi abakyala business as empowering lobbying and the biggest role of an MP is lobby for your people. Lobby, how you lobby before you say government mutuyambe gwe nga MP okoze watch because in that office obeera ne capacity tapping into different opportunities. So if Ssegirinya was your best leader mwasindikayo then you need to benchmark on him. Mutandika okufunira abantu ababafaanana maybe okusoma ennyo si kyekikulu maybe omuntu ategeera abantu kyekikulu maybe omuntu ayuyawo abantu omulimu emubiri kyekikulu maybe bebagenda otuukeyo bakube emmeeza abatagenda kuswala lwakuba bali mu masuuti abatagenda kwetiitibya. Maybe Ssegirinya is a yardstick for you, is a benchmark. So if you see Nsereko nga he's replicating what Ssegirinya has, why do you write him off? Don't you think that's a big mistake? Because if your best politician of all this time is this young man emulates exactly that value, would you watch omwana azanyanga Cristiano Ronaldo oba omuwala n'omugoba? If you see the skills of Ronaldo or Messi, musembeze omwongeze kuba manya you're going to see the next Cristiano Ronaldo. Simple as that.
kale tweyanze mukulu ensonga okubanga obeerawo ensonga n'ozituwa kintu kikulu ate abantu ne babakoma bukomi kubanga bazuulira buwulizi so genda bugenzi maaso n'okubanga osubscribinga likinga sharinga abantu bagambe kulinda country club banayisaawa bulango we tubadde kulinda country club tulina swimming pool tulina ekimere 24/7 very good food abalina graduations party kujje mutuwagire tulina wano Jack Nails Pala tukola enjala by the way nange bava kunkola tulinawo gym yaffe waggulu you can come and gym so kulinda country club abali ekireka kyali wajjala yeah man come and support the brother bajje bakulabeko ne wano oyagala okulabako mbeerawo nnyo bw'oba tonsaze ku telefayina mbeera wano kulinda country club yeah man kyali wajjala kale mwebale kubanga mutugoberera nze Jonathan exclusive genda maaso n'okubanga subscribing akomera kasalamu kateeko ku TikTok amen kalwa